على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. شيء خارج عن الدرس اليوم، في بعض السائلين سألني اليوم عن تعريف السلس أمس، وقال إنه اعتقد فيه تعريفا خطأ وحسب ما ظهر من الرسالة، ولكن لا أعتقد ذلك. على كل حال تعريف السلس الحدثي هو إذا استمر على الإنسان من زوال الشمس دخول الظهر إلى طلوع الشمس، وهي أوقات الصلاة بحيث لا يجد فاصلا يمكنه أن يصلي فيه ويتوضأ، فكان يستمر وينقطع قليلا قليلا. هذه الانقطاعات القليلة كان مستمرا من طريق الباطن، أو ينقطع قليلا قليلا بحيث لا يجد فرصة في هذا الوقت الذي ما بين ظهور الشمس وزوال الشمس، ما بين زوال الشمس وظهورها من الغد. هذا هو التعريف. فإن كان هذا هو التعريف الذي سمعه أمس فهذا هو المهم، فلا تعريف له غير ذلك، وإن كان فيما غير ذلك فهذا خطأ، وخطأ من سبق الإنسان. لا أظن هذه كانت صحيحة. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the all-merciful, the especially merciful. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. May His peace, blessings, mercy, honor, elevation, and protection be upon our Master Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his noble family, companions, and followers until the Day of Judgment. Glory be to you, O Allah, and far from imperfection are you. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. Just to clarify a point, if it was misstated or misunderstood yesterday, somebody asked about selas, which is incontinence. And incontinence, in any case, if it's a daily occurrence, is not considered najasa for the person who it's coming out of. However, there are cases where it breaks wudu, and there are cases where it does not break wudu. And quite simply, when that incontinence is coming out لا نفكر عما بين ظهور الشمس والظهر، هذا ليس مهم، لا نحسبه سواء كثر فيها بقل، هذا ليس مهم. That if it comes out for more than half of the prayer day, then it does not break the wudu, and if it comes out for less than half of the prayer day, then it does break the wudu. والخلف في النصف. And there's a difference of opinion about if it comes out for exactly half, but that's pretty much very unlikely. Now, as far as what is considered the prayer, there's a strong difference of opinion. However, just to note that the prayer day is between, if the incontinence comes out for the whole time or doesn't come out for the whole time between Fajr and Dhuhr, that time is not counted. That between Fajr and Dhuhr is not part of the prayer day. This is a quarter of the day, but there's no prayer that is required. From sunrise until Dhuhr. So that time is not counted in terms of how much of it is there is incontinence. This is the mashhur opinion that is not counted. Now, the time that you do count is the remaining, 16, 17, 18 hours of the day between Fajr, between Dhuhr and Fajr. After that, yeah. So then, then you see. Do you have? قد يكون مستمرا لا ينقطع، وقد يكون ينقطع انقطاعات قليلة. So the incontinence, meaning that urine or feces or gas is coming out every few minutes, not taking a break for about 15 minutes. So if it takes a break for 15 minutes, then that whole 15 minutes is considered, or however longer than it was, that's considered a break. But if it goes and then it happens again before 15 minutes, then all that time is counted towards the time that the incontinence is coming out. So then you calculate the time. So then for the most part, if it's continuous, then and it just stops for a little while, then that whole time is gathered together as incontinence time. So if the incontinence time is more than the cutoff time,
then it is considered. Then wudu does not break when that incontinence comes out. كان أقل في الوضوء منتظما. But if it is less, then the wudu does break. وإن كانوا متساويا ففي خلاف. And if they are equal, then there's a difference in طيب wudu. سمع. وقت العشاء منه لزره قدما ومنه للفجر ضروري فيهما والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار إيقاعها بالاختيار غنم وفي الضروري الأداء والإلم لا لعذر مثل حيض وصباء أو نوم أو إغماء وعقل تبلا نسيان كفر ردة لا سكر وقدر الطلوع لغير الكفر. وقت العشاء انتهينا عند وقت العشاء. في العشاء وقتها وقت العشاء منه وقت العشاء منه أي معناها من مغيب الشفق إلى انتهاء الثلث الأول. من مغيب الشفق وهي الحمرة في قول جمهور العلماء الحمرة معناها أن تزول الحمرة بكاملها فقط. هذا هو إذا زالت قد تزول الآن على ساعة تقريبا ساعة زمانية هكذا. وبعض البلاد تزول على 45 دقيقة وهكذا بحسب مراقبة الإنسان. خلاص يدخل وقت العشاء. ثم يستمر الوقت المختار إلى انتهاء ثلث الليل من غروب الشمس إلى ثلث الليل. فما بعد ذلك يقال له ضروري يطلع الفجر. So then the Mukhtar time of Isha begins once the redness has left the sky. So already the Mukhtar time of Maghrib was mentioned in the last class. And the difference in it is mentioned as well. Isha is when the redness leaves the sky, which is generally about an hour after Maghrib. That can be still light, it will still be light in the sky, there will still be like blue light, white light, etc. But then there's no more red light. When the redness is gone, then Isha has, the Mukhtar time of Isha has begun. And the Mukhtar time, according to the strongest opinion mentioned here, is once 1/3 of the night is over. 1/3 of the night means that you take the time between Maghrib, which is the beginning of the night, and Fajr, and divide it by 3. So, once that first third is over, then على سبيل المثال الآن 8:25 دقيقة اليوم تقريبا. So then, for example, 8:30 right now is Maghrib. تقريبا اليوم. About approximately. والفجر سيكون غدا إن شاء الله تقريبا 4. And then Fajr is about 4 o'clock. وما سيكون الليل الآن. So then how long is the night right now? It's 7.5 hours. خلاص قسم على 3 أقسام. So then you divide that in 3 parts. معناها 3 ساعات و10 دقائق. 3 ساعات و10 دقائق. لا ليس 3 ساعات. ساعتان. So it's 2.5 hours. نعم معناها الآن العاشرة. So then that means that the first. 10:30. 9:30. 11. So then right now add 2.5 hours to 8:30. That becomes 11 o'clock. So then there's about 1 hour to pray Isha now. 1 hour, a little bit between hour and a half to pray Isha. نعم معناها 2.5 تقريبا صحيح. So it's about 2.5 hours. هاي اللفن تقريبا. وقت العشاء منه لذله قدما ومنه للفجر ضروري فيهما ومن ذلك الوقت يمتد الضروري فقد كان الوقت ضروريا للمغرب في هذا الوقت المختار للعشاء ثم يجتمعان في الضروري طلوع الفجر. So then after that, then the daruri time of Isha, the emergency time of Isha begins. The time they can be delayed to, and of course the Maghrib daruri has already begun. But the Maghrib time and the Isha daruri time both end at the same time, which is at Fajr. So then you'll see that the same happened with Dhuhr and Asr. So Dhuhr and Asr have a combined shared time, and so does Maghrib and Isha.
مغرب العشاء عند الفجر وظهر العصر عند المغرب. نعم. ده ضروري time. والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار. الصبح فيه قولان، هل هو مختار وليس له مختار؟ هل هو ضروري وليس له ضروري؟ So then as far as then the Fajr prayer, which the accurate name for us is Subh prayer, which is the morning prayer. فور المسلمين كلهم يقالوا الصبح. والصبح إذا تنفس ما يقال لأي أحد إلا الصبح والصبح، ويقال له الفجر. إن حسبت فعبر عنه بالفجر أو الصبح. والصبح إذا تنفس والفجر وليالي العشر، كله في القرآن العظيم. So you can call it Fajr or Subh, but Subh is the term that works for both, and both the Quran refers to Fajr and it refers to Subh. والصبح إذا تنفس and والفجر وليالي العشر. نعم. نعم الفجر أو الصبح هو من إيش؟ من أي وقت؟ عندما يبدأ البياض لعارفه، عندما ينفصل الظلام من البياض، عندما يبدأ خط يعني يبدأ ينفلق يعني يمين وشمال، وهذا يقال له انفجار. الله تعالى قال له انفجار وتنفس. سبحان الله الرحيم. تنفس ماذا يقع بالتنفس؟ نعم. انفجار بوم. كلهم يبدأ بقليل وينفجر، والتنفس يبدأ بقليل ثم ينتشر. So then من المشرق. This is Fajr's Mukhtar time begins once the first light comes out, the first light of dawn comes out. Meaning that it's not the false dawn. Meaning that there's the darkest part of the night, then you have the first bit of light, unless there is a false dawn in that region. So then this, the way that this looks like is, of course, Fajr is at the very beginning of the light coming out, but what will show that it was actually Fajr is that the light will spread out across the horizon, starting from the east. So starting from the east, then the light's going to spread out, and it will be like the sky is like breathing in, sucking in that light, and it's taking over. Allah subhanahu wa ta'ala refers to it as like a breathing, and Allah refers to it like as an explosion, like the light is starting there and it's spreading and exploding across the sky. It's like a slow motion exploding, or you see like the light being sucked into the whole sky. طيب ثم يبدأ من هذا وأنتم خاطئون فيه جميعا. And everybody is wrong in terms of their calculations of Fajr. أنتم خاطئون فيه جميعا تأكلون في النهار وتصلون قبل الليل. That because Fajr is related to both fasting and prayer. تأكلون في النهار وتصلون قبل الصلاة قبل الفجر. That some people are praying early and others are eating during the day. هذا جربناه في أئمتكم ومن تعلم حسب أنواركم. And we have seen this in those people that you call imams and scholars from your perspective. يأكلون في النهار ويصلون قبل الفجر. That they eat during the day while the Fajr already came in because they miscalculate Fajr, and others praying while it's still nighttime. هذا يبدأ لهم التعلم. So this requires learning. لابد واحد يقف في الليل ويعرف هذا، وهذه المواقع وحقيقة الغالب ليس من خطأ الحديد توضع فيها هذا ليس هو المشكلة. الحديد ليس مكلفا. So then this is, in every region people need to actually go and observe what calculations are consistently correct for them, and to see when they can expect Fajr to come in. Not just blindly follow a metal object. Metal is not held accountable on the Day of Judgment, right? You are supposed to program your app. Your app is not supposed to program you. لابد أن تستخدموا هذه التكنولوجيا في مصالحكم وتبيعوها للشرع، لا تتبعونها، هي ليست مكلفة أصلا حتى تتبعها. You're not permitted to follow an app. You're actually supposed to learn how to program it in a way that فاجعل آب يعني تابعا، اجعله تابعا خاضعا تحت قوانين الشريعة، خاضعا تحت تفسيرات العلماء خلاص. So then make that app according with what the scholar said and according with what is observed in your region. شاهد أنت، أعرف أنت دخول الوقت. Witness yourself, learn how to see yourself when Fajr is in,
and then see on your app. And this has to be something that you're consistent with, not that just you went once and then forever it's going to be the same calculation. راقبوا في الفصول وفي الشهور وفي اليوميات. Different seasons, different atmospheric conditions, different weather conditions, daily differences, and seasonal differences. Be acquainted. Somebody has to do this. شيخ اليوم كان عندنا الامتحان النهائي للأطفال للفقه فسألتهم عن البرنامج الذي لنا. قلت لهم هل البرنامج الذي نحن نستعمله الذي أنا أدققه أكثر ما أستطيع هل هو 100% صحيح؟ هذا كان اختبار عندهم. الذي قال نعم خطأ. لأن مستحيل أن يكون خاصة الفجر. الفجر يحتاج للبرنامج يحتاج وقتان. وقت للإمساك ووقت نعم. لأن كل من الاحتياط لا بد منه. نعم الخطأ سيكون حتى لو علمنا بالضبط الثانية فلا بد أن يكون يشرب ناس ويصل. نعم الاحتياط لابد أن حتى يكون دقيقة لو علمنا بالثانية. لأن لو قلنا مثلا 8:30 و30 ثانية فلو كتبنا 31 فالذي يأكل إلى 31 سيفطر. ولو كتبنا 30 فالذي صلى على 30 صلاته باطلة. فعلى الأقل مستحيل أن يتبين للأنظار. مستحيل لابد أن يكون هناك وقتان في البرنامج للفجر للصلاة وللأكل والشرب والتدقيق سبحان الله. لو نقول مثلا 18 degrees من قال أنه 18 بالضبط؟ ربما 17 والنصف أو 0.56 يعني أي تخمينات. نعم. فلا بد أن يكون هناك وقتان للفجر لو نستعمل البرنامج لو لم يكن لنا شخص ينظر بنفسه. وهذا كان في الأصل القديم حتى في برنامج القرويين الآن اللي رأيت عودها المجرمون اللي يصلون الآن يتوجد كان عندهم وحتى في بلادنا الحضر المتقدم في بلادنا ليست الخيام لأن الخيام يترحلون لكن المساجد المعتبرة كبلاد سيدي عبد الله بن حجر إلى الآن كل يوم طلعت فيه الشمس يمرون يقوم جماعة وتصعد وتمر بالضبط غروب كل يوم طلعت فيه الشمس جماعة مخصصة لهذا. كل يوم طلعت فيه الشمس يمرون المواقيت متى دخلت ومتى. كل يوم جماعة مخصصة لأنها لا يمكن أن يكون أقل حالا من حال شركة. شركة ما في وأنا صاحب شركة هذه للأمة كلها هذه قرية كلها ستصلي بأذان مؤذن وتقوم بمقام المؤذن وستمسك إذا كل شيء وتصلي أهم يعني على كل شيء. الصلاة الناس لو كانت الصلاة فقط فالناس يستطيعون أن يحتاطون كما لكن هذا حتى أيضا أنت في ناس أصحاب أسفار وفي أصحاب يعني مهن وفي أصحاب يحتاجون إلى من يراقب لهم الله. نعم. رحمة بالعباد حتى يكون الدين رحمة ليس عذاب. فالذي فعلوا في البرنامج العادي هنا أنهم يعني لأنهم اختاروا توقيت واحد ليس توقيت واحد ولكن أسلوب واحد لجميع أمريكا كلها. ولكن هذا شوف هو أنا أقول هل الشركات تفعل أسلوب واحد؟ ما في واحد تعرف أسلوب واحد تمر إلى مصالح عمالها. فنحن نكون واقعيين من أصحاب دنيا فقط أصحاب بزنس أصحاب تجارة. لا نقلل أمر الدين عن أمر الشركة. فهم الوقت الذي عندنا هو محتاط لآخر وقت يمكن أن يرى فيه الفجر. ولكن هذا بالنسبة للصوم خطير يعني. نعم بالنسبة للصوم خطير فهم يعني احتاطوا للصلاة والناس الصوم هذا ركن من أركان الإسلام 5. ليس ركن الإسلام الصلاة فقط. أنا قلت لك شيء عجيب أنا هذا هو اللي جعلني اشمئز من حياة الناس يعني الآن هذه أصحاب التكنولوجيا وأصحاب الجهل الجديد. أنا كل ما يفعلون شيء أراه تدمير للدين وأنت تعلم يعني أراه تدميرا للدين. ما في قرية حتى في بلادنا ما في كانت مسجد قائم كالقرويين والقيروان إلا ولو ناس يراقبون الوقت بدقة مخصص لهذا. So then I said that subhanAllah that in regard to the apps being inaccurate, I asked my class today in their final exam for fiqh. I said, is our masjid app 100% accurate?
Like, can you just blindly follow the message app that I try to detail as close as possible to make sure that the timings are correct? And the answer, this is on the final exam, and the answer is no. Because it is impossible for an app that is calculating by the minute and putting on it like a minute timer to be 100% accurate. Even if we know exactly that the Fajr time, for example, comes in at 4:01 and 30 seconds, then either we have the choice to put 4:02 or 4:01 because we're rounding to the minute. If we round later, then the people who are eating, fasting, and they eat up to 4:01, 4:02, their fasting is invalidated. If we round earlier, the people who pray as soon as the adhan comes in, their prayer is invalidated. So then, what's the solution? The solution is, as is found in and was traditionally found in, for example, in all over the Muslim world. Even if we understand it, even if we know exactly how to calculate exactly, and we have a different calculation, an app that automatically adjusts for the different seasons and what degrees work for which season and so on, and the different atmospheric conditions. And we are calculating it and according to the Islamic observation every day, then at least there will be a 1 minute margin of error. And this is impossible. It's going to be average probably about a 15-minute margin of error. So then the answer was that, look, subhanAllah, all over the Muslim world, and if you see in Qarawiyyin, for example, which now even their qibla they're messing with, they would have even Mauritania until now, they have a dedicated group of people every day going and observing the dawn, just so they can have the adhan at the time the dawn comes in exactly, so the person who's fasting, their fast is valid, and the person who's praying, they can pray at that exact same second. By the second they see the dawn, then the adhan starts. That's the only way to and the Prophet لأنه يقال له أصبحت من يقول له أصبحت؟ يقول له الجن والشياطين. قال لا تغتروا بأذان بلال، ما في أي مشكلة لأنه يؤذن بليل، لكن انتظروا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه لا يؤذن حتى يقال له، ماذا يقال له؟ أصبحت، حديث البخاري، أصبحت. That the Prophet said to كلوا واشربوا ما عندكم أي مشكلة بأذان بلال، لأنه بلال يؤذن بليل. Bilal's adhan is a warning. It's just he makes adhan during the night still, but لينبه الناس to warn the people. But then make the stop eating once you hear the adhan of Maktoum, because he makes his adhan when people say that it's daytime, it's day. That the dawn has come. So then the part I forgot to translate is that there are daily conditions that differ. The same daily conditions that the sun is bigger or smaller, the light can come earlier or later based on conditions that differ day by day. There are other conditions that differ season by season. So calculating the same calculation throughout the whole year or even throughout a couple of weeks, then a person, and then saying, okay, it's exactly this minute, by definition, then a person who prays and fasts according to this, they will be invalidating their fast and whoever follows them. So then having 2 times is necessary for Fajr if you're following an app. أنتم تقللون شأن الدين عن شركة طبعا، لأن هناك شركات ثانويات محدودة عمالها موجودين. And then so this is ولا طب حتى ولا طب. That the deen we take the least seriously, because for any matter أي مصنع أو أي يعني عمارة طبية أو شركة, any factory, any company, هناك مراقبون ثانويات، يعني ما في ثانوية إلا ويراقبون. There are quality control people who are making sure that everything is on point every second, so nothing gets through the cracks. لو تجاوزوا الثانوية حكم عليه بالعقوبة النهائية خلاص. Right, if like 1 second things are not being monitored, everything stops and those people are fired.
right? ليس الفارق فقط، هذه ستكون عليهم عقوبات يعني Right, they will be punished. هذه تتحرك العالم المحامون والسياسات. Right, the lawyers will get involved and so on, and what's going on, and there was no oversight and whatever, and this is a danger and a hazard and all of these things, right? People will be sued, like how are the employees like not being monitored and so on, and something is wrong in health. وستتحرك الإذاعات والتلافز والعالم And it's going to والرؤساء. be like a big deal on the news. Can you imagine that the employees at such and such, the health things were not in place for them for, you know, a full, you know, 10, 15 minutes, that anything could have gone wrong and so on. And أما العالم الإسلامي عشرات الآلاف منه والملايين بطلت صلاتهم، فقال لا بأس هذا هو. As for the Muslims, you see millions and tens of millions, hundreds of millions and billions of Muslims. مخطط لهم أن تبطل صلاتهم، مخطط لهم من قبل. Just completely, like it's been plotted for them how to invalidate their prayer, and they don't even care to. فمن قال غير ذلك قال لا تضيق على المسلم. And then whoever says, you know, hey, we should pay attention to this, they're told, no, you know, just don't make things difficult for the Muslims. مثل الأستاذ سبحان الله يسأل. مثل الأستاذ قولوا مثل ماي أستاذ، قولوا ماي شيخ. Like my teacher who told me. ترى ماي شيخ. Or my sheikh who told me when I told him, hey, the prayer times are inaccurate. He said, oh no, it's not a big deal. Just this is what everybody does, so just go with it. قولوا أعوذ بالله من الشيخ. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from my sheikh. ماي شيطان. ترى مفهوم ماي شيطان. وشياطين الإنس والجن لا تكذب القرآن الشياطين. SubhanAllah, the shayateen are in human form and jinn form. قاعها بالاختيار غنو وفي الضروري الأداء والإذن. قاعها بالاختيار، هذا الاختيار إذا أنت أوقعتها فيه هذا لا بأس، هذا خير كثير ما فيه مشكلة. وفي الضروري فقد صليتها بوقتها ولكن أذنت. So then يا صليتها بالاختيار. So then praying any prayer. الفجر. سبحان الله. والصبح من الفجر إلى الإسفار أو الطلوع آخر المختار. الصبح من الفجر إلى الإسفار، هل الصبح ضروري أو ليس له ضروري؟ قول قال له ضروري، معناه الصبح من الفجر كما قلنا من البياض إلى الإسفار إلى أن ينتشر الضوء انتشارا كاملا بحيث لا يساعد الضوء الفجرية أضواء أخرى فتتضح لك في الأماكن الواسعة وجوه الناس. هذا قول يقول ينتهي المختار هنا، والقول الآخر يقول لا ليس له ضروري أصلا فيمتد المختار إلى تطلع الشمس. So there's two strong opinions about the Fajr, Mukhtar time. One opinion is that the Mukhtar time, of course, the starting time is understood. It's the first light. لا خلاف عند العلماء There's no difference amongst the scholars at all. This is one of the clearest matters. The spreading, the light that then begins to spread. It's not when the light spreads. It's when the light first shows. That light which will spread across the horizon. سبحان الله أنت تعلم من مشاكل المسلمين في الأوقات المجمع عليها بالمغرب وبالظهر والفجر. Subhanallah, the problem is the Muslims, they have the biggest problems with what? The times that there is no difference of opinion. And people, they are so passionate in their wrong opinions. They're not even discussing something that there's a difference of opinion. There is difference of opinion about Asr. There is a difference about Isha. There is a difference about Asr. But then you don't see people having an issue over that. So this shows you that the intentional corruptions are occurring in the things that are intentionally placed to invalidate people. So that people are praying in an invalid way, and their fasting is done with invalid timing. So Maghrib والظهر والفجر. That's where you see that there's no difference of opinion in these prayers, yet people are always messing them up. حتى لا يحصلوا على صلاة ولا على صوم. So they don't have any prayer and any fasting. يعني أولئك هم الخاسرون. And so these are the losers. So anyways, Fajr is the time of it, the beginning time of it, no difference of opinion. The end of the Mukhtar time, one opinion is that it ends once that light has spread towards the objects themselves.
that you can قوية وانتشر. that the light strengthens and spreads, so that if you're in an open space, meaning outside, you can tell لا that مصابيح ولا بناء ولا there's شيء. no قاعات يعني lanterns, عادية. there's no lamps, there's nothing. It's just you can still tell the features of somebody's face. هذا فلان وهذا فلان. Oh, this is this person and that's that person. هذا قالوا إسفار إظهار. الإسفار في اللغة العربية إظهار. This is called isfar, or this is when things are illuminated. So until things become illuminated, then that's the mukhtar time. The other opinion of the mukhtar time is that there is no end of the mukhtar time. Meaning there's no daruri time for fajr, and the mukhtar time extends all the way up to sunrise. طيب. And sunrise is the first. We're in the first bit of the. خلاص انتهى قطع بلا خلاف انتهى. وشيخ العشاء النصف منتصف الليل وهذا. أو لا أنا ولكن مشهور. فلو شخص يعني مثلا ضاع عليه الثلث فيستحب أن يصلي قبل ال. نعم جدا كل ما. So then for there's a weaker opinion in regard to the ending of the mukhtar of Isha, which is midnight. And the only reason that that's being mentioned now is that if you miss the first third of the night, which so then hasten to pray before the middle of the night passes, which is halfway again between Maghrib and Fajr, then just so at least you're within that opinion of what's better. And same for Maghrib, if you miss the first 20 minutes, then make sure you pray within before the Isha time comes in, because that's another strong opinion as well. نعم إيقاعها بالاختيار غنو في الضروري الأداء، يعني أن من أوقع الصلاة المغترب هذا طيب، هذا خير كثير لأنه فعل ما عليه، فلا فرق بين أوله وآخره ووسطه إلا أن الأول أفضل لأنه سارع إلى الخير لغير ضرورته. So then, as far as the praying within the mukhtar time, then a person should hasten to pray within the mukhtar time, and there's no sin on delaying the prayer within the mukhtar time, whether there's a need or not. Whether there's a need or not. However, it is preferred to pray earlier when the time comes in, because from that's a rewarded deed, because a person is hastening towards goodness. But if a person delays their prayer unnecessarily to the daruri time, then they are falling into sin in the strong opinion as well. But they are not considered missing the prayer. It's not qada yet. إلا لعذر مثل حيض أو صبا، إلا مرة كانت حائض فيواجب عليها أن تصليها في الضروري وانتهى عنها، قبل ذلك حرام عليها الصلاة. أو صبا رجل شخص لم يتبين له البلوغ إلا في الضروري لأنها صارت فرضا عليه كما كانت مفروضة عليه. And the exceptions to this include, of course, a woman who is menstruating. Obviously, there's no prayer written on her until her menstruation ends. If it ends in the daruri time, or it ends and she has to make ghusl and then the daruri time comes in, there's no sin upon this woman. Or if a person reached puberty, in the daruri time and so on, then this is then they're excused. Or if a person was sleeping and right, and was sleeping and they يعني الذي يعني مثلا ليس هو يعلم أنه سيفوت الوقت وينام. إذا نام قبل الوقت هذا لا حرج فيه ولو علم أن الوقت سيفوت. وإذا نام بعد دخول الوقت فلا بد له أن يكون له منبه يدعه. النوم قبل الوقت لا يأثم به ولو علم أنه سيأخذ الوقت وهو نائم. النوم قبل الوقت لا يأثم به كفيه حيث كان فيه. كيف حال الفجر بعد؟ واحد نام خلاص. لأنك لست مكلف. والمشكلة ليس من تضييق الشريعة، المشكلة من فساد المسلمين. طيب. So then if a person is sleeping, they are also excused because there's no. يستيقظ في الضروري ولو استيقظ بعد انتهاء الوقت هذا ما عنده كان نايم. As long as they slept before the prayer time came in, then and sleep overcame them and they weren't able حتى جاء وقت الضروري. And then the daruri time came. ولكن ما استيقظ ما شعر بشيء ما شعر بدخول الوقت أصلا. And they didn't realize the time came in at all. Then they would not be held accountable. لا ولو استيقظ بعد خروج الضروري ما عليه شيء.
Because the person who's sleeping is مرفوع عنه القلم. is excused, is not held accountable for their deeds since their mind is not. فلذلك النوم قبل الوقت لا يلزم به الإنسان ولو علم أنه سيخرج الوقت. لو بدأنا نسرب هذا سيسبب مشاكل. نعم. وإذا نام نعم أحسن تبين له الحكم ما كان مشكلة. وإذا المشكلة الأحكام هي أهم شيء. ما دام الإنسان ينام قبل الوقت هذا ليس بآثم. فإذا نام بعد دخول الوقت واجب أن يكون له منبه حتى يخرج الوقت. So a person becomes obligated to use an alarm and take every means necessary, otherwise they will be clearly in sin if they slept while the prayer time came in. However, if they slept before the prayer time came in, then knowing that the prayer time a chance that it would be missed, then and they sleep through it without being aware at all and without realizing that the time is gone or has entered, then they are excused. There's no sin upon them. لكن هل ينبغي المسلم يكون على الحال؟ But should a Muslim use that excuse أن يكون له منبهات للعمل ومنبهات للجماعات ومنبهات للولاية وليس له منبهات للصلاة؟ هذا هم المنافقين. That they prioritize the deen as the least important thing for them. That they have an alarm to wake them up for school, and have alarm to wake them up for work, and have alarm to wake them up for meetings and even حتى الاتصال عادي. daily plans and whatever, just regular meetings with people, not even work meetings. And they set alarm for everything except for the prayer. ولكن أنا أعرف أنتم لو طبقتم هذا اعتبروا صالحين. أنتم لو طبقتم هذا تستيقظون في وسط الوقت وترجعون للنوم. أنتم لو طبقتم هذا كنتم صالحين. But if you apply this, even that, then you would be righteous. لو طبقتم هذا كنتم صالحين. Because what you بدون do مبالغة. is people that even sleep in the middle of the time, or the time comes in when they're aware, and then the prayer time they miss. They go back to sleep. He has bad. يعرف إن هذا وسط الوقت يرجع يرد رأسه. That people are very tired and then they're just like, you know what, I'll go back to sleep. ولكن إذا كان وقت العمل مستحيل. If that was their work, they would have impossible for them. هذا يعني ستضربه الزوجة ويضربه الابن وتضربه الأم ويضربه الأخ ويضربه الصديق. قوم الوقت فات. Not just the person ليس alarm ليس المنبه. will wake himself up with an alarm, but his wife is going to be pushing him and beating him, and his children are going to come, and everybody's going to come. هذا الحمار تضربه العائلة كلها. It's going to be like a donkey being beaten. أبوهم سيكون حمارا لشميع سيجتمعون عليه. What are you doing? You're going to miss your work. That is time for work. أبي قم هذا عمل وقت. ماذا خبرك؟ يا حمار قم. Oh, a donkey, get up! It's أبي my father donkey. Stand up. My husband donkey. ما عندك وقت. بت للصلاة ما يمكن أن تأخذ. ما عنده عقلية، ليس ما يمكن، ما عنده عقلية، هذا ليس مهم. ليس إنه فقط من باب الاحترام، ليس مهم. So, but for people, this is just unimportant. من باب الصلاة هذا ليس مهم. من باب الأمور الدينية هذا ليس مهم. From an Islamic perspective, people, it's not important for people. But everything else is important. لو مثلا زوجتي تعتمد علي أن أوقظها في الوقت ولا أفعل. هذا لا يجب إيقاظ نائم على المشهور من إدراك مندوب إلى أو النائم لإدراك الصلوات هذا مندوب لا واجب وقيل أنه واجب. متابع. So there's a difference of opinion if somebody whether you are responsible for waking up the people who are sleeping or not, and one opinion is that it is recommended and the other one is that it is obligatory. نسيانه لكن هذا هم انه كامل تعليم الناس. لا تفكروا عن النايم، النايم معذور. هذا ليس مهم، نايم والله نايم هذا ليس مهم. انت الان قد شك، يا ابو بكر المترجم لا قد شك من هذا الحكم. هذا ليس هو المهم. المهم الناس ما علمتوهم اصلا، المهم هي نتيجه ايقاظ جاهل.
هو نايم. What's the point of waking up a person who is sleeping, right? The person who is sleeping, it's known that they're excused Islamically. وواحد أيقظته قوموا لصلاة الفجر ولا يعرف الاستنشاق ما هي فائدته؟ What's the point of waking up most people anyways? Because they don't know the how to pray and how to make their wudu. أنت توقظ حائض أو جنوب أو نفساء أو متنجس للصلاة هذا حرام. So the priority is to learn how to علمهم purify. بعد ذلك خليهم نايمين إلى أن تطلع الشمس من فضلك. Please teach them. Let them sleep as much as they want to sleep, but teach them. هم سيتنبهون لصلاتهم. علمهم خلاص هيئهم ما هي مشكلة. But teach them. إذا كانوا غير صبيان خلاص علمهم خليهم. Right, if they're not little children, right, then علمهم. teach them. علم الزوجة، علم الأخت، علم الأب، علم Teach your الصديق. wife, teach your sister, teach your father. خلاص خليهم. The purification. فعليهم أن يناموا ولا يناموا هذه ليس مشكلتها. And then don't even worry after that about their sleeping or not sleeping. Make sure that their prayer is valid. لكن من باب الآداب والأخلاق خلاص. Right, waking people up. That's from the adab and akhlaq. It's extra, manners and goodness and treating others with goodness and so on. But as far as what is absolutely required, that's purification and to do the prayer in the right way. أنا الآن مترجم سيتعجب من هذا. Right, the translator is shocked by me saying this. ما لا يجب إيقاظ واحد للصلاة. والواحد يمكن أن ينام قبل دخول الوقت ويعلم أنه سيخرج. هذا عجب على عجب. هذا عجب على عجب. هذه مصايب. To wake people up and وتنام قبل دخول الوقت ويعلم أنه سيخرج. And if a person sleeps before the time, ويعرف أنه سيخرج تماما قبل أن يستيقظ. knowing that it will be missed completely before they wake up. هذا عجب على عجب. هذا مشكلة. هذا فوق العقول. This is mind blowing. This is. هذا صحيح؟ نعم جدا. لكن لماذا لا أنا قلت لا أريد أن أترجم. لكن أنت قلت تستحي. لماذا لا تستحي من أن هذا المشاكل اللي نحن فيها الحجاج والجنوب والنفساء والمتنجسون يصلوا. So then why هذا حكم شرعي والعلماء وضحوه. خلاص نهائي خلاص. لا أستحي ولكن لا ولكن خليهم. يكثر الفساد. لا خليهم هذا ما هو فساد. So I said that. هذا جائز. هذا ليس فساد. الفساد ذلك لا. So I said it's not that I was embarrassed to translate. I don't want people to, increase their corruption. هذا ليس فساد. This is not corruption. هذا جائز قال هذا فتوى من العلماء. هذا ليس إجماع أمشى. هذا كلام العلماء. This is not إجماع أمشى. This is. هذا كلام العلماء شراح خليل كلهم والنوم قبل الوقت لا يلزم به كفيه حيث كان ينتبه ونظمه العلماء وكلهم. So on this mention, Khalil, this is هذا خلاص أمور هاي المكتبة الإسلامية كل هذا عادي. لأن الإنسان لا يخاطب بالصلاة قبل دخولها. خلاص Because a person is not responsible for a prayer before it comes in, and a person who's sleeping is not held accountable. خلاص هذا عادي. That's it. Combine those two together, and then the ruling is clear. أنت تلبس بالعذر قبل الخطاب. خلاص نهاية. Right. The excuse was consistent throughout the obligation. أنت نايم مرفوع عنك القلم. خلاص نهاية. نمت قبل دخول الوقت. خلاص. فسأسأل سؤال آخر ربما سيسبب مشاكل أكثر. خلي المشاكل تكثر. فالذي يستيقظ وعلم أن الوقت قد فاته فهل يجب عليه أن يسرع للقضاء؟ نعم. من نسي صلاة ونام عنها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها ذلك. حديث مسلم. والذي يؤخر؟ من هذا يكون فيه بحث كبير جدا. ولكن التأخير ليس بالطول. التأخير طول قطعا لا يجوز. فلا هكذا يجوز الإسراع مباشرة وعندك فسحة قليلة ليس لو فقط تمشي انت للعمل وتفعل هكذا. So what about the person who wakes up and realized that they missed a prayer due to sleep? That before they slept the prayer wasn't in, and after they slept the prayer is already gone. Then that person must rush to make up the prayer as soon as they can. As soon as they wake up. Not that they're going to go, let me make breakfast and oatmeal and sit down and have my coffee and whatnot. No, pray first. Then you're playing with your deen at that point. طيب لكن المشكلة الكبيرة تتعجب وتدهش من الناس تصلي بلا طهارة ولا صيام وتقيم في المساجد. هي اللي أنا أعاني منها وهي التي أبين لكم يوميا. مشكلتي أنا معكم هو أن لو طبقنا الأحكام الآن صار الإسلام غريبا. هاي قد شاك والناس لا. Now you have to see that this is not. There's no bias of like, hey, let's make people's lives difficult, and let's hide things out. This is just. Let's have accepted prayers. That's the thing. Let's stick with what the rulings are. Let's find out what the scholars said. My concern is to tell you what to do in order to have,
proper accepted prayers, not to make things difficult. الصلاة نحن لا نتعجب، مساجدنا ملآنة، نصلي قبل الوقت ونصلي يعني في وسط الوقت، لا نتعجب من هذا من الجاهلين يتعاركون في المساجد، ولكن نتعجب من حكم واضح. نتعارك في المساجد. We're not saddened over the state of نتعارك في المساجد. And people are battling in masjids over things to stop people from doing what is accepted and what is required. And then مساجدنا ملآنة من الجنوب والحيض. our masjids are filled with people who have najasa on them, who don't know how to clean themselves in the bathroom. Our masajid are filled with people يصلون قبل الوقت who are praying before the time, or they're praying, or they ويأكلون في النهار بعد الوقت. People who are still in menstruation, they don't know the rules of menstruation, they don't know that they've وجنوب counted ونجاسات. or people who are in a state of major ritual impurity, they ويفعلون الصلاة بعد هذا كله بلا شروط، وهي أيضا ما وجدت صورة أصلا. They never even heard what ghusl is, and much less do it properly. Our masjids are filled with such people. However, that's not a big deal. But then the only thing that's shocking to us is when somebody tells us, the rulings of sleeping and praying. So what has led you to be shocked? It's not that you're corrupted in your mind. It's that what you're used to. أنا سمعت الناس يقولون لو شخص ينام متأخر هذا تعود. لأنه نعم. هذا تعود. So this is just a habit and culture. People are just used to whatever. There's an emphasis made on certain things that is more than the role of those things, and there's certain things are underemphasized, wherein those things are obligatory. أنت تعلم قبل أن تتابع أمور الفقهية ما كنت تتعجب من أي أحد يصلي عادي في الأوقات التي غير مدققة، عادي يعني تقول هذا عادي نعم. هذا عادي، ولا تتعجب من الناس الذين يقيمون الصلاة ويسبحون الليل والنهار بدون طهارة، لا تتعجب لأن هذا هو الموجود، هذا هو السوق الرائج. نعم. حتى سبحان الله بعد أن تعلمت، قبل أن أدرس معك شيخ، بعد أن تعلمت أن الأوقات غير صحيحة، يعني لا تبالي بها. نعم، لدرجة أن لو هذا الشخص قال لي يعني لا تبالي بالأوقات، يعني كان علي أن أموت في تلك اللحظة. لكن هذا عادي. ولكن كانت علي فعلا. So that the problem. ممارسة الفساد تسبب. To use myself as an example, before I learned these rulings, and before I went deeper into these rulings and understood not just the rulings, but just had Sheikh in my ear telling me, look, this is a big deal. That I used to, even after I learned the rulings, I didn't take it as seriously as, this is a great calamity that the people are literally just at the wrong لأنك تعيش مع قوم غافلين. نعم، كنت غيرت الأوقات عندنا بعد أن لأنك تعيش مع القوم الغافلين. نعم، ولكن ما يعني رأيتها يعني. لما ترى كأنك جريمة. I didn't see it as a huge deal. Of course, I changed the timings in my message as soon as I found out, and I had would stop eating at a certain time and pray at a certain time. ولكن لا تحسبها شيئا عظيما على المسلمين. Right, but you didn't see that this is what a huge deal. I said that when my teacher told me, or my sheikh told me, that it's not a big deal and don't worry about the timings and so on, I didn't listen to him. However, I didn't see it as like, wow, I should have died in that moment. Like, what a crime, like what a horrible thing for him to say. Like, people's prayer and their fasting will be invalid. And he's saying, it's not a big deal, just don't make problems. Wallahi, I'll make 1,000 problems. You already have your problems. هذه المشاكل. أنت لا تريد حل المشاكل. You don't want to solve the problems, you need to make problems to solve problems. الناس تستمر جيلا بعد جيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. يا رب 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 بالمصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا. يا رب بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب بالمصطفى. واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم جودك يا واسع الكرم جودك يا واسع الكرم جودك يا واسع الكرم جودك يا واسع الكرم سعة فضلك يا رب يا
إن الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، واجعل بلادنا بلاد الدين، وراحة المحتاج والمسكين يا رب، واجعل لها بين البلاد صلح وخلة، واجعل من السر المصون إعزاء، واجعل من السر واجعل بصاد وبقاف الحجاب وراء، واجعل بنينا فضلاء صلحاء وعلماء عاملين صح، واصلح اللهم حال الاهل ويسر اللهم اجعل الشر، اللهم صل على محمد. لا اله الا انت.